Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Please bless our connection so we can study as well. Please bless the teachers so can teach as well. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Good job ya Reja ya. Okay. Have you read my PDF e-learning for today? No? Yes, sir. Okay. What's our topic for today? Radio. Ratio. Yes, that's good. Ratio. Can you see my screen? Can, sir. Okay, wait ya. Just wait for a while. I wanna fix it the video. Yes, jadi for today nak we gonna talking about ratio in bahasa perbandingan. Are you ready? Here we go. Okay, do you know who is this? Do you like Avengers? Huh? Do you know? Thanos. Yes, that's good. Thanos. Do you like Avengers movie? Pernah tonton nggak nak? Pernah tonton film Avengers nggak? Pernah, sir. Pernah ya? Ya. This is Thanos. Nah, ini Thanos. Ini musuhnya Avengers. Oke. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Okay, before we start, I just want to flashback first about our topic in the last minute about this. Do you remember about this? Apakah kamu ingat? Yes, sir. Part A, how much was the discount given to Julia? Part B, how much did she pay for the pair of shoes? What should I do first? Draw the Bar model. Yes, please remember nak ya. Kalau soal matematika, kalau dia soal cerita, please remember nak bar model. Ya. Jadi we want to solve this using bar model. We use the first method. Like this. Did you remember? Jadi sergambar one bar model, sergambar satu bar model. Satu bar model ini 100% untuk persennya, lalu 200.000 untuk harganya. After that, what should I do? Kita mau mencari diskonnya 15%. The box dibagi jadi 10, sir. Yes, ya. We have to divide one bar model into 10 equal parts. Jadi kita bagi satu bar model ini menjadi 10 bagian yang sama. Nah, like this. Kalau terbagi menjadi 10 kotak, berarti every box how many percent? 10%. Yes, that's good. 10% ya. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oke. Yang mau kita cari how many percent? Part A. How much was the discount? Discountnya how many percent? 50%. Yes. 15%. 15%. 15% it mean how many box? 1,5 kotak, sir. Yes, that's good. 1/2. 1,5 kotak. Nah, ya. Bisa enak ya, karena satu kotak kan 10%. Berarti kalau 15%, 1,5 kotak. Itu persennya, nak. Sekarang harganya. Kalau tadi satu bar model 200.000, terbagi menjadi 10 kotak, berarti every box how much? The price. 200.000 dibagi 10 kotak, berarti satu kotak berapa ribu? Ayo. 200.000 dibagi 10.
20,000. 20,000. 20,000. 20,000 nak ya. 20,000. 20,000. 20,000. Okay. So how much was the discount? If you see from the bar model. Berapa? 30,000. 30,000. Yes, 30. Easy nak ya. 30,000. Okay. Okay, part B. Part B, how much did she pay for the pair of shoes? Berarti yang dibayarnya berapa? Sisanya kan? Sisanya ini berapa ini? Ayo, sisanya berapa nih? 170. Yes, 170,000. That's good ya. Okay, any question for this nak? Jadi nanti nak in exam, final exam, I hope you can answer question like this ya. Serharap kamu bisa menjawab soal yang seperti ini. Please remember nak, using bar model. Okay? Now we gonna move to the next method, this one. Nah, ini sama aja nak ya, diskonnya kan 15%. 15% of usual price, it means, what's the meaning of 15% inflation? Apa arti 15% pada pecahan? 15 per 100. 100. Yes, 15 over 100, yes. Times by 200,000. Okay, how many zeros we will cross it? Berapa? Two. Two zeros, 2 zeros. Oke, berarti sisanya tinggal berapa kali berapa? 15 times? 15 times 20,000. Yes, 15 times 20,000. Yes, that's good. Oh, 20,000 or 2,000? 2,000. 2,000. Yeah, 2,000, not 20,000. 2,000 ya. 2,000. So the answer is? 30,000. Yeah, 30,000. Okay. Nanti nak in exam, I will make question like this. What method do you want to answer? The first or the second? Second. Second ya. First. The first. Oke, kalau mau yang dibayar berarti tinggal kurangkan nak ya, 170,000. Oke. Oke, any question for this topic nak? Biar kita masuk the new topic about ratio. Anyone to comment? You can thumbs up or give me or raise hand, up to you. No? Can we move now? Okay. Break time 1 minute. Do you know who is this in the middle? Yang di tengah? Captain Captain America. America. Yes, Captain America. Yang di sebelah kiri? In the left? Lupa ser namanya, tapi dia main panah. Lupa ya. In the right? Black Widow. Yang sebelah kanan? She's my wife. No, I'm kidding. No, ini pemain Avengers semua. I don't know nak siapa namanya nih yang. Ya, serahnya tahu Captain America. Oke, here we go now. Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Okay, now let's go to our topic for today about ratio. This one, ratio, perbandingan nak. Berarti kalau kita berbicara tentang ratio, kita itu mau membandingkan suatu benda dengan benda yang lain. Nah, jadi bendanya ada dua ya.
Kita mau bandingkan. Nah, as you can see on your screen, there are 2 chocolate muffins and 1 blueberry muffins. Jadi ada 2 kue coklat dan 1 kue blueberry. Nah, kita mau bandingkan banyak coklat dengan banyak blueberry-nya. Ya, just count hanya hitung saja berapa banyak sih coklatnya. How much the coklat Berapa banyak coklatnya? 2, sir. Berapa banyak blueberry-nya? 1, sir. 1, sir. Berarti perbandingan kue coklat dengan kue blueberry 2 2, 1. Iya, 2 to 1. Nah, perbandingan itu disimbolkan kalau di matematika itu dengan lambang titik 2 seperti ini, like this. Ini ya. Titik 2 itu dibaca perbandingan or ratio, this one. Nah, cara bacanya 2:1 kalau in bahasa, kalau in English 2 ini 2 to 1. Nah, jadi tanda banding itu dibaca 2, oke? Itu kalau coklat dengan blueberry. Kalau kita balik antara blueberry dengan coklat. Berapa perbandingannya? What's the ratio? 1 to 1 to 2. Ya, kalau dia blueberry ke coklat berarti 1 to what's this? Oke, 1 to 2. Oke, kalau dia coklat ke blueberry tadi 2 2 to 1. 1. ya, 2 to 1. Easy ya? Ya, easy kan? Tinggal kita hitung aja banyak bendanya. Udah selesai. Oke, I wanna give you challenge-nya. If you know, I will give you $1 million. Coba bandingkan dulu banyak rambut Abigail dengan Adelio. Nggak bisa hitung rambutnya, sir. Ayo, berapa perbandingan rambut Abigail dengan Adelio? Siapa yang tahu? I will give you $1 million. Nggak bisa dihitung, Sar. Kalau hitungnya mungkin udah setahun atau 2 tahun. It's impossible ya. That's impossible if you want to compare rambut Abigail dengan Adelio ya. Oke. Any question? No? Okay. How about this? What's the ratio of the number of blue peanuts to the number of yellow peanuts? Berapa rasio dari bendera atau umbul-umbul umbul-umbul yang warna biru dengan yang warna kuning? Ayo. What's the ratio? 2 to 5. Yes, 2 to 5. 5. Yes, that's good. Kalau kita balik, yellow 5 to to 2. ya 5 to 2. That's it. Easy ya. Nah, coba bandingkan banyak bintang di langit dengan banyak pasir di pantai. Sir, bintang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, sir. That's impossible, sir. Okay. Any question? Nothing, sir. Oh, ya, easy ya, like a kindergarten question. Question? No? Okay. Nah, attention please. This one. Nah, ini ada sedikit problem yang sedikit unik, agak sedikit beda. Nah, look at your screen now. Mina has 2 cartons of chicken eggs and 3 cartons of quail eggs. Nah, jadi katanya si Mina
punya dua karton telur ayam dan 3 karton telur puyuh, burung puyuh. Nah, what's the ratio? Berapa rasionya? Tadi kan terbilang, kalau rasio itu kan tinggal kita hitung saja berapa banyak bendanya. Nah, please count how many chicken eggs. Berapa banyak telur ayam? Coba hitung, nak. 12. 24. 24. Okay, this is 24. Okay. How many quail eggs? Just count. 36, sir. 36. 36. Ya, 36. Okay. 36. 36. Nah, berarti perbandingannya berapa banding berapa kalau chicken eggs to quail eggs? Berapa perbandingannya, nak? Perbandingan telur ayam dengan telur puyuh? 24? 24 to 36. Yes, 24 to 36. Oke. Bisa, nak, ya? Tadi kan saya bilang kalau kita mau membandingkan, kita hanya hitung berapa banyak sih jumlahnya. Nah, ternyata telur ayam itu 24. Nah, telur puyuh itu 36. Berarti perbandingannya 24 banding 36 seharusnya. Oke, seharusnya. Nah, tetapi ini sedikit unik, nak. Kenapa? Karena telurnya itu berada di dalam karton. Sudah? Karena telurnya itu berada dalam karton, dipisah-pisah dia kartonnya, maka yang kita hitung itu bukan banyak telurnya, tetapi banyak Kartonnya. iya, banyak kartonnya, nak. Ya. Jadi jangan bilang perbandingannya itu 24 to 36. That's wrong. Okay? Just count how many cartons chicken eggs and quail eggs. Okay, how many cartons chicken eggs? 2. Yes, 2. How many cartons quail eggs? 3. 3. So the ratio is 2. 2 to 3. Yes, 2 to 3. Ya, kalau chicken eggs ke quail eggs berarti rasionya 2 to 3. Kalau kita balik, nak, quail eggs to chicken eggs? 3 to 2. Iya, 3 to 2. Oke, 3 to 2. Oke, do you understand? Understand, sir. Tapi dengan catatan, nak, this is important, nak, listen to me carefully. Dengan catatan, kamu bisa menuliskan perbandingannya hanya dengan melihat banyak kartonnya. Dengan catatan, banyak benda setiap karton tuh harus sama. Look at this, nak. Coba kita hitung dulu banyak benda, banyak telur setiap karton. Untuk chicken eggs, karton yang pertama berapa telurnya? 12. 12. Yang kedua? 12. Oke, untuk quail eggs? 12. 12. Ini? This one? 12. This one? 12. Oke, ya. Kalau dia banyak bendanya sama semua, kayak ini kan 12 semua kan, nak, kan? Berarti bisa kamu hitung hanya kartonnya saja. Tapi kalau dia beda banyak bendanya, tidak bisa kamu hitung kartonnya saja. Nanti saya akan tunjukkan contohnya, nak, ya. Oke? Jadi tinggal hitung kartonnya, nak, ya, dengan catatan banyaknya harus sama. Oke, next. How about this? Yang kalian hitung itu banyak benda atau banyak kartonnya? Banyak bendanya, sir. Banyak kartonnya. Iya, banyak kartonnya, nak. Kenapa? Coba hitung dulu setiap karton. Apakah sama banyaknya? Sama, sir. Sama. Kalau sama berarti kartonnya dihitung. Ayo, berarti mango drink to guava drink, what's the ratio? 3 to 5. Yes, 3 to 5. That's good. 3 to 5. Okay, 3 to 5. 3 to 5. Kalau guava drink to mango drink? 5 to 3. 5 to 3. 5
5 to 3. 5 to 3. Okay, 5 to 3. Okay, any question? Easy nak ya? Okay. Nothing, sir. How about this? What's the ratio? Apples to orange. Apple 6, orange 12. 6. Apple 6, orange. Satu kotaknya itu, sir. Satu kotaknya. No. I ask, the question is, what's the ratio? Berapa perbandingannya? 3 to 4, sir. 3, 3 to 4. 3 to 4. 3 to 4. Is it correct? No. No, Is it correct? no, No. sir. What's the reason? Karena bendanya beda jumlahnya, sir. No, sir. Iya, kan tadi saya bilang nak, kalian bisa hitung banyak kotaknya kalau banyak benda setiap kotak itu sama. Coba hitung dulu banyak benda setiap kotak, apakah sama? No, sir. Ini, coba kita mulai dari apel. Apel berapa ini? How many? 6 ya? 6. Yes, sir. Ini 6. Yang ini 6. Kalau orange? 12. 12. Ah, udah 12 dia, bukan 6 lagi. Ini 12. Ini 12. Semua 12. Jadi dia semua kotak nggak sama, nak. Kalau semua kotak nggak sama, jangan hitung kotaknya. Itu salah. Ya, that's wrong. Oke? Jadi please, nak, remember, nah, this is important ya. You can count the box kalau setiap kotak itu banyaknya sama. Oke? Please remember, this is important. Jadi berapa perbandingannya ini? 80, Yeah. Ya, di perbandingan berapa? Coba say again. 18, 18. 248. Yes, 248 ya. 248. Nanti Sir akan ajarkan cara equivalent ratio later. Jadi perbandingannya bukan 3/4, that's wrong. Okay? If you say the ratio is 3/4, that it's wrong. The ratio is 18 to 48. Ya. Ini khusus kalau setiap kotak bendanya nggak sama banyaknya. Any question? Nothing, sir. Any question? No? Nothing, sir. No. Okay. This one. Ronald bought 2 kilogram of chickens and 9 kilogram of mutton. Yeah. What's the ratio mass of mutton to the mass of chicken? Berapa rasio? Sir. Mutton itu daging apa? Lembu apa mutton, Miss? What was mutton in English? In bahasa? Forgot. Mutton itu what in bahasa, nak? Daging apa itu? Daging mutton. What in bahasa, Miss? Mutton. Daging domba, Miss. Daging domba, sir. Daging domba ya, mutton ya? Oh, ya. Hah? Enggak, mutton. MUTTON. What in bahasa? Forgot. Hah? Domba. Oh, domba. Daging domba. Bukan sheep ya. Biasanya kalau domba kan sheep. Kalau daging domba, mutton. Oke lah. Ya, berapa, nak? Mutton. 9 to 2. 9 to 2. Yes, mutton to chicken. Berarti 9. 2. Iya, 9 to 2. Gampang kali ya. Yuk, chicken to mutton. 2 to 9. 9. 2 to 9. That's it. Dah. Gampang kali ya. It's easy, nak ya. Any question before we want to do exercise? No? Do you want to ask something or comment or anything? Or do you want to give to give your money? Nothing Okay. money, sir. Nothing money. Okay.
it's time to exercise. Open your textbook, page 152 and 153. Coba nak, buka dulu bukunya. 152 and 153. Already? Already, sir. Ready. Okay. Now, look at 5 question. under 7. What? 5 under 7. The number. No, look at number 6. Look at number 6 now. Okay. The first question, the ratio of the number of big leaf to the number of small leaf is 3:4. Nah, jadi perbandingan daun besar dengan daun kecil itu 3:4. Kenapa? Kenapa 3:4, nak? Di kotaknya, sir. Coba. Karena bandanya jumlahnya sama, sir. Sama. Kenapa bukan ini kan 6? Ini kan 6, ini kan 8. Kenapa bukan 6 to 8? Because the window is same, sir. Iya, karena kalau kita buat dia pakai kotak-kotak, nak, ini kita kotakkan, ini kita kotakkan, nih jumlahnya sama kan? Nah, kita kotakkan, kita kotakkan, kita kotakkan, kita kotakkan, kita kotakkan. Coba lihat banyak benda setiap kotak. Nah, apakah sama? Sama, sir. Sama. Berarti kalau sama yang kamu hitung apanya? Kotaknya. Ya, kotaknya. Ayo, jadi berapa dia, nak, kotaknya? 3? 3 to 4. Yes, 3 to 4. Ini dia ya. Makanya 3 to 4 ya. Big leaves and small leaves. Oke, kalau kita balik, small leaves to big leaves. 4 to 3. Yes, 4 to 3. That's it. Okay. Any question? No? Okay, next. Look at your books number. Okay, number 7. What's the ratio the length of B to the length of A? 8 to 5. 8 to 5. Dah, 8 to 5. That's it. 8 to 5. Okay. Any question, nak? Langsung kamu tulis, nah ya. Write down on your textbook, nak, the answer. Langsung kamu tulis jawabannya di buku textbook kamu. Next. Oke. Oke, attention please, nak. Coba dulu perhatikan. This one. I have a problem. Sir punya sebuah masalah. This one. Please, one student, nak, read the problems. Delvino. Ali cuts a piece of wood. Ali cuts a piece of wood 24 centimeter long into two. The shorter piece is 7 centimeter long. Find the ratio of the length of the shorter piece to the length of the longer piece. Okay. Do you want to translate, nak? Please translate in bahasa. Ali memotong. Ali memotong sebuah bagian dari kayu 24 cm panjangnya menjadi dua bagian. Bagian pendek Oke. 7 cm panjangnya. Oke. Carilah rasio dari panjang yang paling pendek dan carilah panjangnya.
Oke, that's good. Oke. Nah, jadi katanya Ali itu mempunyai kayu 24 cm panjangnya. Nah, 24 cm itu dibaginya menjadi 2 bagian. Oke. Bagian yang pendek itu 7 cm. Nah, bagian yang panjang kita nggak tahu berapa. Nah, pertanyaannya coba cari rasio dari bagian yang pendek dengan bagian yang panjang. Nah, jadi 24 cm dibaginya jadi 2. Satu 7 cm, satu lagi pasti lebih panjang kan? Nah, look at the model. Nah, inilah kayunya 24 cm ya, 24 cm. Dibaginya menjadi 2 bagian. Nih, bagian yang pertama itulah 7 cm. Nah, bagian yang kedua kita nggak tahu berapa. Berapalah bagian yang kedua, nak? 17 cm. Yes, 17. Ya, 17 cm. Dari mana itu? 24 dikurang 7, sir. Iya, 24 minus 7 ya. 17. Okay. The question is find the ratio of the length of shorter to longer. Yang pendek dengan yang panjang. Ayo, berarti berapa perbandingannya? 7 to 17. Iya, 7 to 17. Kalau longer dengan shorter? 17 to 7. 17 to 7 ya. Oke. Des. Oke. Even after a broken heart, you can find the pain from a broken heart. Okay, it's time to homework. Homework. I have homework for you. Page 144, number 9, 154, nomor 9, do on your textbook. Nah, langsung kamu kerjakan di textbooknya and show me in our Zoom meeting this week. Tunjukkan sama Sir ya pada saat Zoom yang nanti, nah next Zoom ya, Zoom berikutnya ya. Oke, 144. Maybe you can answer now if you know. Kamu bisa jawab sekarang. Saya akan kasih waktu 5 minutes before we play the what? Already finished. Already finished. If you already finished, just with your friend, okay? Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Finish, sir. Finish. Show me, Salsalina. What? Oh no. Wait, what? Coba. I cannot see. Oh, yes. Coba. Yes, that's good, Salsalina. That's good, ya. Easy, nak ya. Ya. Ada yang belum bisa jawab, nak? Later, nak ya. On Thursday ya. Oke, on Thursday ya. On Thursday, show to me. Tunjukkan sama Sir pada saat Zoom meeting. Oke, now let's play the game.
The name of the game is Find the Odd. Oke. Ya, jadi begini nak ya. Kamu temukan dulu mana gambar yang beda dari yang lain. Nah, jadi caranya begini nak ya. Kalian ini touch your screen, sentuh layar kamu, ya sentuh layar kamu mana jawabannya. Nah, buat checklist. Jadi siapa yang duluan sentuh nanti akan dapat you will get 10 points. Jadi di layar share ini siapa yang duluan membuat garis langsung nampak namanya siapa. Oke, do you understand? Understand, sir. Coba dulu kita tes dulu nak ya. Abigail, coba dulu nak. Coba, wait ya. Buat checklist, coba buat checklist di sini. Coba checklist kan. Oh bisa. Oke. Coba dulu. One student. Karen, coba Karen, bisa nggak? Karen? Iya, oke. Ken, oke. Oke, berarti bisa ya. Are you ready? I will make the notes. And I will give you extra point kelas dojo. 10 points nak ya, 10 points siapa yang duluan ya. Oke, are you ready? Here Ready, sir. we go. Wait ya. Here we go. Yeah, Delvino get 10 points. That's good. Yes. Delvino ya. Delvino. Yes, this is the next. Are you ready? Okay. Here we go. Wrong, September wrong. Yes, Angel. Crystal, yes. Crystal get 10 points. That's good. Crystal. Okay, next. Are you ready? Here we go. Yes, Adelio pertama. Adelio get 10 points. Yes, that's good. This is the answer ya. Ini jawabannya. Beda Vespanya kan? Oke, next. Adelio. Kenapa Adelio terus nak? What happened? Yang lain gimana? Kenapa? Ada masalah? No. Oh, Reca bisanya, Reca bisa. Oke. Oke, this is the last nak ya. This is the last. Oke. Here we go. Kalista yang duluan. Oke. Oke, I think enough for today. Thank you. Bombaya. Okay, thank you for today. See you on Thursday. Bye.